Святі почуття починаються з рідної хати, із маминих слів, що до правди ведуть навпростець. Любити в країну – це значить щодня дарувати для отчого неба і свій осяйний промінець. Добра запалімо багаття, нестишмо до волі ходи, тож будьмо українцями, браття, українцями будьмо завжди. Добра запалімо багаття, нестишмо до волі ходи, тож будьмо українцями, браття, українцями будьмо завжди. Любити в країну, крізь крик її мову почути, узяти у душу, відкинути звички чужі. Любити – це значить не дати втопитися в скруті, не дати пропасти її волелюбній душі. Добра запалімо багаття, не стишмо до волі ходи, тож будьмо українцями, браття, українцями будьмо завжди. Добра запалімо багаття, не стишмо до волі ходи, тож будьмо українцями, браття, українцями будьмо завжди. Братове, любіте, оберігайте, возвеличуйте своїми діяннями рідну матір Україну. Разом ходімо по дорозі добра, правди, Божої справедливості. Добра запалімо багаття, не стишмо до волі ходи, тож будьмо українцями, браття, українцями будьмо завжди. Добра запалімо багаття, не стишмо до волі ходи, тож будьмо українцями, браття, українцями будьмо завжди. Тож будьмо українцями, браття, українцями будьмо завжди.
річницею Незалежності України. Українські прапори заношують танцювальники школи «Явір». Вітаємо вас всіх, вітаємо почесних гостей. Вітаємо з 31-ю річницею незалежності. Я вірю, що ми будемо незалежними. Ми є незалежні. І розпочинаємо наше святкування вже по 3 роках, тому що останнє святкування ми мали в 2019 році. Наша Україна, вона непереможна. Наша Україна є найкраща. І ми є сильні, ми є нація. І оце найголовніше. І зараз славні Канади та України виконає камерний хор «Крещендо». Павло Фондера є художнім керівником. Отож, прошу встати на гімни України і Канади. єдинородного Сина свого і Господа нашого Ісуса Христа. Всі, хто взяв меч, від меча загинуть. Боже великий єдиний, нам Україну храни, волі світла проміння,
Reverend Fathers, Your Excellency Alexander Shevchenko, Consulate General of Ukraine, distinguished representatives of federal, provincial, and municipal government. Добрый день, bienvenue. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the 31st annual Ukrainian Independence Day celebration. Слава Україні! Вітаю вас всіх. Welcome to all our friends, our families, and our neighbors. Just a short time ago, just over 2 months ago, we were not yet ready to organize this event. We, the Ukrainian Canadian Congress, and our tremendous group of volunteers, we weren't ready because we were busy with demonstrations, with political actions, with meeting with government representatives to raise awareness on what we know is a genocide. It's not a war, it's a genocide against the Ukrainian people. We continue to do that to this day. So we sat back and said, are we ready to do this? Of course. How could we not celebrate the most important day in Ukrainian history, our independence? And I promise you, the next time we get together in this park, we will be celebrating Ukraine's victory. And as I mentioned when greeting the VIPs earlier, we will have the biggest beach party ever in Krim. So thank you to all of you who came out. And I especially, people ask us, why do you collect donations at the door? What is this money for? And we'll be talking to the mayor's office. We spend over $100,000 to put on this event. And as you know, everything is much more expensive. So if you are so kind enough, please make a donation. It just helps to relieve the costs of this incredible event. And to that, I want to especially mention our main sponsors who really this year have been incredibly generous. So to our state sponsor, Ukrainian Credit Union, thank you. Our platinum sponsors, Platinum Plus, Horodinsky Farms and Temerte Foundation. Platinum sponsors, BCU Financial and the Zaraska family. Gold sponsors, Zoloty sponsor, Helenda's Meats, Hutzulak Foundation, Meast Corporation, Stagework System and Sound, and Sridny silver sponsors, Caravan Group of Companies, Shevchenko Foundation, and our media sponsors, Foreign TV, Contact TV. Thank you to all. Please enjoy the day. It will go on all day long until 11 p.m. Enjoy. Let's celebrate together. Slava Ukraini! Okay, we are approaching the end of this part of the program. Just a few more pieces to complete here. As an umbrella organization representing the interests of Ukrainian descent on a national level, the Ukrainian Canadian Congress has been more active in the past year than any time since its formation in 1940. And we have been most fortunate to have such a capable and visionary leader at the helm during these trying times. Ladies and gentlemen, please welcome Alexandra Hichi, UCC National President. Доброго дня, members of the clergy, distinguished guests, дорога громадо, вітаю вас з наступаючим Днем Незалежності. Особливий привіт тим, які перший раз з нами відзначають це свято поза межами своєї батьківщини. Я разом з паном Тарасом Багрієм, який очолює нашу провінційну раду в Онтаріо, складаю вам щирий привіт. Today, the words of the Ukrainian Declaration of Independence have a particular meaning. They include the words indivisible and inviolable. 23 years later, after that
declaration, our territorial integrity was violated in 2014 by our neighbor, the Russian Federation, the very nation that guaranteed our sovereignty in the Budapest Memorandum. And then on February 24th, we had a full-scale genocidal blitzkrieg that was intended to wipe Ukraine off the face of the earth. Today, our Western allies stand with us. Canada and Canadians stand with Ukraine. Our sincere thanks to our friends and neighbors for their generosity and compassion. The first days of the war, we were consumed with grief and horror, but your support made it easier for us to get through those first days. I recall one poignant incident. It was a snowy night. The Lithuanian community had organized an evening of classical music featuring Ukrainian composers. It was, in truth, the first time I had allowed myself to listen to music, because doing something so ordinary and simple somehow seemed sacrilegious in the face of the genocide. Your Worship John Tory, Mayor of Toronto, Honorable Bonnie Crombie, Mayor of Mississauga, Your Excellency Ambassador of Lithuania to Canada, distinguished members of the Legislative Assembly of Ontario and the Parliament of Canada. Шановна українська громада, it gives me great pleasure to address you here today and on behalf of the Embassy of Ukraine to Canada, Consulate General of Ukraine in Toronto and Consulate General of Ukraine in Edmonton, on behalf of the government of Ukraine, to extend our cordial greetings to the Ukrainian community of Toronto on the occasion of Independence Day of Ukraine. Let me share with you a few words from the address of Your Excellency Ambassador of Ukraine, Yulia Kovalev, to the Ukrainian community. I quote, "Dear friends, I want to truly thank each of you for the dedication and strong support of Ukraine in the darkest times of our modern history, Russian war against our nation and our people. I am grateful that you are turning Toronto in blue and yellow as a gesture of solidarity with the people of Ukraine who are courageously fighting for our freedom." In the context of the last words, I would like to add from myself the words of gratitude to the Ukrainian Canadian Congress National, in particular, for its call on the government of Canada to designate Russian Federation as a state supporter of terrorism, to expel the Russian ambassador and diplomats from Canada, and to suspend the issuance of travel visas to Russian citizens. Given the atrocities, war crimes, and crimes against humanity committed by Russia on a scale not seen in Europe since Second World War, also given that Russia threatens the world with nuclear disaster, we hope this strong appeal of the Ukrainian community will be heard and put into action. I also would like to express our gratitude to the Government of Canada for its strong financial, military, humanitarian, and moral support to Ukraine. Our thanks are also going to the Government of Ontario for the program of welcoming and accommodating Ukrainian families, women and children who are arriving to Canada forced to run from the horrors of war. We are also grateful to the Toronto City Hall for its support of Ukraine and the Ukrainian community. And let me, through you, to thank millions of Canadians who are demonstrating their solidarity and compassion with Ukrainian people, with those who are in urgent and desperate need of help. This support makes us stronger in our fight. It makes us more confident in our victory, and the victory will be ours. I thank you, and Slava Ukraini! Тож ми розпочинаємо. І я дуже дякую пану Роману Медику, що мені сказав, що сьогодні не День Незалежності України, а відновлення Дня Незалежності України. Так що святкуємо сьогоднішнє свято. І зараз ми починаємо, ви знаєте, якось тяжко сказати, що в Україні йде війна, ми танцюємо, співаємо, але це все є на хорошу ціль. Ми
святкуємо наш День Незалежності. Тобто ми є незалежні, ми відновлені, ми незалежні. Отож, зараз нашу концертну програму буде розпочинати танцювальна група «Яких», якщо ви вже готові. Сестра в селі, рідненька плач. Душі трепі, лине серця, як звідеться, лине серця, як звідеться, рідна мова, колискова. Сказали хлопці стиха і завдали на плечі вантажі. Нехай за цих людей ковтнемо лиха, бо хоч не рідні, але й не чужі. Вгризаємось у землю й у скелі, але сповна виконуємо наказ. Чи в лісі, чи в степу, а чи в пустелі, ніхто крім нас